do you do with those kind of stuff? 안녕하세요, 오시쿠입니다. 오늘은 평소와는 다른 영상을 준비해봤습니다. 뭐냐, 집들이! 남들이 어떻게 사는지 구경하는 거 나름 재밌지 않나요? 인테리어도 사는 방식도 다르고 어떻게 사는지도 궁금하고, 저도 한번 제가 살고 있는 집 소개 영상을 시작으로 다른 사람들 집을 한번 하나하나 소개해보는 영상을 만들어볼까 해서 오늘 이 영상을 만들게 됐습니다. 초대 손님이 있어요. 슬슬 오기로 했는데, 또 제가 혼자 사는 집이잖아요. 혼자 사는 집에 여성 게스트가 방문하기로 했습니다. 과연 어떤 여성 게스트가 올지 지난번 라방을 보신 분들은 이미 짐작을 하셨을 텐데, 네, 바로 그분입니다. 안녕. 인사해. 누구세요? Morning. What took you so long? She's welcoming. Oh my god, look at you, so pretty. I'm gonna die. Hello. I like it. It's so spicy and neat. It's definitely cleaner than mine as well. Although, if I had a bigger space, yes, I still love you. 얘 이름은 쿤인데요. 첫째 고양이고 제가 둘째 고양이다, 대추. 지금 쿤이가 뇌카를 하고 있는 이유는 아파요. 복막염이 걸려가지고 지금 주사를 매일매일 받고 있거든요. 그래서 지금 보이죠? 등 위에 피부가 괴사돼서 큰 상처가 났어요. 저걸 자꾸 핥아가지고 상처가 더 나니까 이렇게 네카라를 지금 씌워놓은 상태입니다. 불쌍해요. 맨날 주사 맞는 것도 모자라서 이제 네카라로 이렇게 활동에 제약을 받는다는 것도 참 보면서 마음이 아픕니다. 빨리 낫으면 좋겠네요. Hello. Which was this place again? 2억 7천? Oh, that's pretty fine. Yeah, that's pretty good. Okay. Do you always have these bowls here, or did you just prepare it because I was coming? Always here. Really? Yeah. When? Oh, you don't cook? I don't cook. True. Why would you? Okay, I'm sorry. I order always delivery. Pardon my ignorance. There's always delivery food waiting for me, waiting for my click. You know. Now we know where all that money goes. You don't order delivery? I don't like wasting money when I don't have to. Hello. Is this the light way of fuck off, or is this the... Okay, I'm going around your house. I bought this one yesterday. Just so you can hang it on the wall so it looks like you're a romantic guy? Do you show this to the girls that you invite? Oh my god, why am I here? Oops. Shit. Yeah, what's your reason for buying that? Because it's pretty. I mean, I get that, but yeah. Why about? Oh, I like the picture. Oh, what about the movie? I don't like the movie. Don't like the movie, but you like the pictures. Like it was okay movie. Art lover. Okay, yeah. It's a good movie. I like the movie. Ooh. Ooh. Okay, I can see. This is how our working spaces look like. 네, right? 이것이 바로 방크에서 저에게 준 VIP에게만 전달한다는 그 지도입니다. 멋있죠? And your cats actually use this? Yeah. Lucky guy. My cat doesn't give a shit about really? this stuff. Do you even use the bike? Yeah. Like how often? Once a week. Like a year ago? Kitties, is it true? It says no. She said yes. Is that a yes? Yeah. Okay, this one you want. Okay, this one you want. Oh, the toilet paper and the hand. I didn't ask about it on purpose. Like, do we want to know? Come on, like handcuff and toilet paper. Like, I don't know what he's doing here, but I'm not sure I want to know. That's not what you think. If you guys want to know, I think you better ask him. I'm out, okay? Yeah. 수갑에 대해서 많은 분들이 물어보시는데, 이 수갑은 소품입니다. 소품. 제가 사용하는 건 아니고 도단 몰카를 찍을 때 사용했던 소품이라서 이렇게 보관을 하고 있는 거고. This is where you sleep? No. Good. And I also love this cat tower. 그래서? I think I just love how big space you have. Like, I need this big space. Oh my god. Yeah. Cat god. This is, I guess, wardrobe. Yeah. Okay, let's see how much clothes you have. Anything that shouldn't open? I'm gonna cut it. You better leave it here. Okay, that's fine. That's fine. Okay, that's. Did you like put everything here before I came? No. No? Yeah. That's why you're always wearing the same stuff. Shouldn't?
Wow. What do you do with this kind of stuff? I mean, guys, I think maybe we have something that we might not want to see. Yo, he even has. No, maybe I shouldn't open this stuff. Maybe I shouldn't. I'm like, I don't want to end up like looking at your underwear like, oops. Oh. How come? No, I'm not gonna. What do you think? I'm like, I don't know why. I don't know why the. So, yo, I'm visiting the place of a guy who lives alone, and I just saw. Shut up. Shut up. You want me to talk? I will. Okay, okay. But it's not my bedroom, so it's fine. I do like it. Let me see the view. Oh. You're like, oh fuck. Nothing. Sweet. At least people cannot see what you don't do. There is something inside. It is dying. The owner of the. Oh. So you take care of your cats, but you don't take care of your plants. Didn't Because take of good care. my cats are biting that. Can you put it like up somewhere where they cannot reach it? Ketchup? No. Ketchup? Look, my socks. Thing inside of me that tells me like, yeah, you don't try. You please don't. Okay. Then I'm gonna come here. Oh. Wow. Whew, it smells like kimchi. I love kimchi. I mean, I love kimchi too, but hello. No, you don't. What is that? Premium tea. Ah, milk spread. What? Nokcha milk spread? That sounds really interesting. Is it all like PPL? I wish. Yeah. It's like premium biscuit. Yes. Fresh. Oh, I like this. Cool. Let's see the freezer. Mmm. Is it like 음식 무쓰레기? Yeah. You're doing just like my friends. It's smart though, if you have enough space in the freezer. Yeah. Oh shit. Yep. I think you drink too much beer. Or you just don't take your 쓰레기 out too much. Don't judge me. I'm not. I'm just saying the facts. I love saving the environment. Recyclable. Makes sense. I wish I had a bigger kitchen. Oh my god, I could do so many things here. I need to get this, but I don't have space. Mmm, 쓰레기. And non-쓰레기. How do you differentiate between 쓰레기 and non-쓰레기? You just try to remember? Isn't it obvious? I don't know. Black ones are not 쓰레기. Oh, so the orange one it is. This side is not 쓰레기. Okay. This side is 쓰레기, okay? So that one is a 쓰레기. You have more stuff for your cats than for yourself. Wow. Okay. Okay, at least for that stuff, my place is more organized. Oh, it's the one with the capsules, right? Yeah. Yeah, so who doesn't care about the environment? All this neatness, all this beauty, and no bathtub? What's wrong with people? Like, come on, if you have this big space, the minimum thing is to put there a beautiful big bathtub. I think it's a European thing. I think you have a different definition of what's going on in bathtubs than the rest of the world. I like it. I like it. Tetsu! Do you ever use those dumbbells? This? So, can I go home now? We are gonna film reaction video. Guess what it is? Again, something about Japan, huh? I know you, man. I know you, okay? Okay, let's do this. Okay, let's do that. Yeah, let's.
여러분 어떻게 보셨나요? 사람 사는 집 다 똑같죠? 아무튼 내가 이거는 정말 잘 샀다, 내가 이 집에 오면서 이거 사길 정말 잘했다 싶은 강추 아이템 몇 가지 소개해드리도록 하겠습니다. 이거는 절대로 광고는 아니고요, 인테리어 소품 업체님들 꼭 좀 연락 주십시오. 오늘 제가 소개할 핫템은 소파예요. 소파. 이게 좋은 게, 자 보세요, 이렇게 돼요. 보시면 이게 평소에는 이렇게 좀 더 편하게 보고 싶다 하면은 뒤로 제껴서 이렇게 볼 수 있는 거죠. 이렇게도 잘 수도 있습니다. 저 소파 이름은 다채움 가구의 델피노인데요, 3인용과 4인용이 있어요. 3인용이 딱 제가 지금 가지고 있는 게 3인용이고 4인용은 저거보다 좀 더 길어요. 그래서 가족들이 좀 많다 싶으신 분들은 4인용으로 사시면 됩니다. 가격이 좀 있어요. 저게 제가 샀을 때 76만원인가 그랬는데 지금 조금 더 비싼 것 같더라고요. 90만원 정도 하는 것 같은데, 살 때는 조금 돈이 아깝긴 했지만 사고 난 다음에 상당히 괜찮은 것 같아요. 혹시라도 여자친구가 있으신 분들은 여자친구를 데려와서 둘이 같이 자도 괜찮겠다라고 생각이 들 정도로 상당히 여유 있는 소파라서 디자인도 괜찮고 공간도 좋고 여러 가지로 참 잘 샀다라는 생각이 든 소파였습니다. 두 번째로는 루이스 폴센 조명이에요. 아시는 분은 아시겠지만 루이스 폴센 조명 굉장히 비싸죠. 제가 루이스 폴센 조명을 정품을 샀겠냐? 짝퉁을 샀죠, 물론. 저기 정품이 128만원 정도 하는 걸로 알고 있는데 짝퉁은 11만원이에요. 디자인 다 똑같아요. 쓰는 사람 말로는 비퍼짐이 좀 틀리다라고 하는데, 이게 뭐 저 같은 사람이 비퍼짐이 틀린지 알게 뭡니까? 저는 굉장히 만족하고 쓰고 있어요. 이렇게 똑딱이로 굉장히 아늑하고 이쁩니다. 그죠? 굉장히 이뻐요. 안녕? 집안의 분위기를 한층 고차원으로 높여주는 느낌, 그지? 그 다음은 뭐냐? 그 다음은 없습니다. 제가 딱히 뭐 집안 가정살림 아이템에 딱히 돈을 투자하는 사람이 아니라서 여기까지밖에 없는 것 같습니다. 뭐 어쨌든 제 아이템 소개는 여기까지 하고, 다음 영상에서 어떤 친구 집을 보여줄지 댓글남 남겨주시고, 또 한국인 외국인 상관없습니다. 한국이든 외국이든 지방이든 서울이든 제주도든 상관없으니까요, 자신의 집을 소개해주고 싶고 자랑하고 싶으신 분들은 영상 댓글로 꼭 남겨주세요. 다음번에 또 다른 외국인 게스트 영상이 또 준비되어 있고, 인터뷰 영상, 일본 영상도 준비되어 있으니까요, 지금까지 영상이랑 좀 달랐다고 실망하지 마시고, 시군이가 이제 많이 힘들구나 라고 가볍게 여기시고 재밌게 시청해 주시면 정말 감사하겠습니다. 어쨌든 오늘 영상 여기까지입니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 지금까지 시군이었습니다.